Magandang umaga, bayan. Nagpapaalala lang po, nangangamusta doon sa ating mga kaibigan sa Channel 2. Kamusta na kayo? And good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Philippines. I'm Cito Beltran, and you are watching Agenda on channels 8 and 250 via Signal TV. At meron din po tayo sa Facebook at sa YouTube. Just put in One News PH sa Facebook at sana naman po makita tayo dyan kasi may mga kaibigan tayong nagtatanong, Kuyang, nilalagay ko agenda pero hindi ko makuha. Nilalagay ko Cito Beltran, hindi ko makuha. Hindi po tayo yung bida. Ang bida po, One News PH. Okay, so it's August 7, 2020. It's a Friday again. And lagi po sinasabi sa inyo, thank God I made it to another Friday. 7 araw na lang mga kaibigan at tayo po ay makaka 5 buwan na ng quarantine. Ano ba nangyayari sa bayan natin? Sabi nga ni Presidente, pisting yawang virus yan. In any case, please join us today. We are going to have a couple of very interesting guests. Just so you know who they are, we are going to bring in Attorney Domingo Cayosa, National President of the IBP, Integrated Bar of the Philippines. He will be joined by Attorney George Garcia, Dean of the College of Law, Pamantasan, Lungsod ng Maynila. At sila pong dalawa, napaka-interesante po ang ating pag-uusapan kasi marami pong mga opisyal, lalo na yung mga LGU, ang gumagalaw na parang may sarili na silang republika. We have many people, particularly in government, local government specifically, who are behaving and conducting themselves like they are the presidents of their own republic. Meron daw pong mayor bandang norte, isinara yung national highway o yung pinaka daanan ng mga tao sa iba-ibang lugar. At nakaaway niya yung mayor naman ng kabilang bayan. Kasi sabi niya, bakit? Kailan mo nabili ang National Highway? Ngayon meron naman pong mga gobernador, mawalang galang na po sa mga kaibigan natin. I know you mean well. I know you are trying to protect your constituents. Nagsabi silang, kung hindi kayo magpapaswab, yung RT-PCR test, etc., ay bawal kayong pumasok kung wala kayong ebidensyang negative kayo. Meron po tayong nakita sa isang newscast na matanda doon sa Pantalan, dyan sa Batangas, at sabing, karapatan kong umuwi sa sarili kong bayan, karapatan kong umuwi sa sarili kong tahanan. Ayan na po, no? So that's why we're bringing in Attorney Cayosa and Attorney Garcia to discuss itong mga bagay-bagay na ito, the right to travel, the right to go to your own domicile. Meron po bang karapatan o walang karapatan ang mga nurse natin na nagsabing, ayoko na Kuya Eddie. Oh, by the way nga pala, nakikiramay po kami sa mga pamilya ni Kuya Eddie Ilarde. Pumanaw po siya the other day. And alam niya po, pillar siya ng Philippine media. Medyo, kumbaga, kinatandaanan niya. Pero siya po yung mga nauna nun. Wala pang Google, wala pang Facebook, wala pang mga Steve Harvey nun. Yung Eddie Ilarde, sikat na yan. Sila yung mga naggagawa ng kwisyo. Kung sino ba yung kasama niya nun? Laila Benitez ba yun? Bahala na kayo. Mag-message na lang kayo kung matandaan ninyo. In any case, after Attorney Cayosa and Attorney Garcia, we will also bring in, di naman siya ASEC, hindi naman siya USEC, pero siya po ang muka at tagapagsalita ng Department of Transportation, si Ginoong Alberto Suansing, kasi dati naman po siyang ASEC, dati siyang boss ng LTO, I think naging boss pa siya ng LTFRB, ngayon ay spokesperson siya. Siya yung tiga dala ng maganda at masamang balita dyan sa DOTr. And finally, we hope to close the week
with Dr. Edsel Salvana. Pasalamat ako kay Mr. Ramon Abena kasi siya yung nag-forward sa akin. Marami raw pong good news naman itong si Dr. Edsel Salvana regarding the infectious disease called COVID-19. Okay, in the meantime, let's go to the stories from the front page of the Philippine Star. The country plunged into a recession in the second quarter of the year, with output contracting by a record 16.5%. This was the worst quarterly slump recorded in the country since the 10.7% contraction in 1984 and the 10.5% contraction in 1985. Kumbaga, kumipis. The decline of the Philippines this second quarter was the steepest among neighboring Asian countries like Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, and Malaysia, all of which also reported declines this quarter. Malacanang has expressed concern over the steeper than expected contraction, but remains optimistic that recovery will come with help from the government's stimulus packages. The Department of Finance said it will study if government can include additional cash aid for poor Filipinos in the second installment of the Bayanihan to Heal as One Act, especially with the declaration of modified enhanced community quarantine. Finance Secretary Carlos Sunny Dominguez hopes to squeeze financial assistance in the proposed stimulus package amounting to 180 billion pesos, as they are not looking to add more to make sure that the package will be fiscally sustainable. All international and domestic passengers will now be required to wear face shields on top of face masks starting August 15, following a Transportation Department directive. This is expected to help reduce the transmission of COVID-19 in not just public utility vehicles, but also in airport facilities and flights. Currently, passengers are also required to bring certification of negative COVID-19 results. And lastly, Philippine Health Vice President or PhilHealth Vice President for Operations, retired Brigadier General Augustus De Villa, has tendered his irrevocable resignation. The move has been confirmed by PhilHealth Chief Ricardo Morales. He did not cite De Villa's reasons for resigning. Morales, however, said that De Villa would continue to cooperate in the ongoing congressional probe, as PhilHealth has been tagged in various corruption allegations, such as pocketing of 15 billion pesos by high-ranking officials, which the agency's members denied. Okay. Yan po, yung mga balita doon, alam nyo, tinatrabaho nating makuha lahat ng mga past president. Akala mo, club membership, no? Tinatrabaho naming makuha yung lahat ng past president ng PhilHealth because, we all are concerned about corruption, about losses. But, just to put everything in context, I mean, how do you pocket 15 billion pesos? Especially if you know that there have been so many cases, so many investigations. Kumbaga, napakainit na dun sa kusina, magsisindi ka pa ng panibagong sunog, no? I'm not defending anyone in PhilHealth. I am not a consultant of PhilHealth. I have no business with PhilHealth. Sa totoo lang, senior citizen, libre na sa PhilHealth. So, walang dahilan. Ano? Pero
common sense lang po nakatatlong presidente na o apat na yung nagkasunod-sunod na pinalitan. At least to my memory, under the Duterte administration, tatlong presidente na yung pinalitan. Yung isa yung Inday, bali puro doktor, yung last dalawa galing pang Davao. Puro paratang, pero wala ka namang nakitang with closure. Puro lang close open ang kaso. Yung mga tiga-senado, puro dakdak. Sorry, no offense meant. But you know, you guys have all been talk. Oh, enough reason to file cases. Then why didn't you just file the cases yourself? Any citizen can do it. Pero kung every 9 months, magpapalit tayo ng presidente ng PhilHealth. Every 9 months, may investigasyon, may papapel, may mga nagpapalapad ng papel dyan sa mga issue ng PhilHealth. Pagkatas nangyayari, natataranta yung mga members at mga nakikinabang sa PhilHealth, you're not helping. You know, you are not helping, you are not stabilizing the institution. You are demoralizing the employees of the institution, and you are putting the public insurance system, health insurance system at risk. Ang problema po, ewan ko, yang si Secretary Duque, ilang beses ko nang sinabi sa kanya, ikaw ang chairman ng PhilHealth dapat ikaw yung humarap dyan, ikaw yung maestro dyan at alamin mo talaga. Wala. Puro we'll call the NBI, we will call this, we will investigate. Then papalitan yung head. Ano ito? Revolving door employment agency? Maglalagay kayo, aalisin nyo, maglalagay kayo, and then sasabihin nyo, he still or she still enjoys my confidence. I mean, sorry. Nakakaasar na po yung nangyayaring yan. Kasi kung may guilty, kulong nyo. Pakulong nyo, kasuhan ninyo. Pero kung hindi, saran nyo na yung mga bibig nyo kasi wala naman kayong na-achieve Okay, anyway, nako, tatawag na ako ng abogado pero hindi po dahil sa ako'y magpapail ng kaso. Tatawag po tayo ng abogado. Let's go to our first lawyer for the day. Let's bring in the Dean of the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila College of Law. He is a teacher of professor of constitutional law. He is also a known election lawyer. Nako, kung kayo may mga balak pang tumakbo ng kumandidato, medyo baka baliw na lang ang tatakbo sa susunod na eleksyon. Let's bring in Attorney George Erwin Garcia. Attorney Garcia, nandiyan na po ba kayo? Dean. Sir Cito, good morning and good morning po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Swerte naman ng mga tiga Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Batang-bata yung kanilang din. Paano nangyari yun na naging din kayo kabata-bata ninyo? Ano lang po yan dala ng matinding pangangailangan. Okay. Hindi kasi lahat ng mga kilala kong Dean of College of Law, puro puti na buhok. In any case, Attorney Garcia, thank you for joining us this morning. And I have to confess, hindi ko na mapigil yung emotion ko tungkol dito sa mga nangyayari under quarantine. I support quarantine, for the record. No? I support the government, I support the quarantine. Kanya lang, siguro nadinig mo na yung intro ko, may mga individual na parang kumbaga sa sabungan, nagsasarili na, gumagawa na ng sariling batas, sariling patakaran, sariling republika. Can we first tackle this issue? Because even President Duterte said that at once or twice, he said, I know you have the right to travel. I know it's a constitutional right. Pero wala tayong magagawa ngayon. This right to travel, ano ba talaga ang nasa batas at ano ba yung mga exceptions to the rule? Okay. Sir Cito, gusto ko munang sabihin, for purposes of record, na yung Filipino people napaka-obedient. In fairness, napaka-disciplined. Yung sinasabing madaming mga pasaway, tama yun, pero iilan. We have to understand that even the Constitution provides under Article 3 po, Section 6. Englishin na lang po natin. Okay. Ang sabi po doon, the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired. Okay? Neither
unless there is a lawful order from the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, and public health, as may be provided for by law. So gusto ko pong i-analyze yung provision na yon. So ang ibig sabihin, we have a right to travel, we have the right to change our abode anytime, and the right to travel anytime, whether in or out of the country, whether one province to another province, one city to another city. Pwede nga from one barangay to another barangay. Except, may limitation po, public safety, public health, national security. Okay? So, clear po yan. You cannot find that under the 1973 Constitution, but it was included under the 1987 Constitution. So that's the first limitation. Tatlo lang po, national security, public safety, and public health. So it would appear, yung present situation natin, you can always justify, Atty. Garcia, merong public health na issue eh. May public safety na issue, to a certain extent nga, baka national security issue pa itong nangyayaring pandemic sa atin. But there is a second qualification, Sir Cito, as may be provided for law. Meaning, as far as the first limitation is concerned, which yung tatlo, kinakailangan there should be a law which specifically prescribes the restriction on the right to travel of Filipinos, provided there is a specific law. So when you say law, Sir Cito, ito po ay very clear sa Constitution, law enacted by Congress. So ibig sabihin po, in order for an entity to restrict limit the right to travel of Filipinos, kinakailangan po merong batas at hindi lang po ordinansa. Ordinansa may be considered as local legislation, but it is not a law which is specifically provided for by Congress. So, puntuhin po natin yon. O, sabi natin, may public health issue, may public safety issue, maaaring national security issue, but is there a law presently? Ako po with all due respect, kaya nga po binuksan ko yung aking statement dun sa pagsasabi na napaka-obedient ng Filipino, respectful, discipline ng Filipino, because it would appear right now, Sir Cito, na mukha pong pasensya na po, mukhang wala po kasing law. Matanong ko lang yun, Attorney Dean, ano? Matanong ko lang. Kasi we have all made presumptions. Lahat tayo nag-akala o naniniwala na may batas. Kasi si Presidente nag-declare ng national emergency, di po ba? Sabi niya na... May proclamation, Sir Cito. Oo, may proclamation siya. So, ito naman po mga kaibigan, ano, pinag-uusapan namin ito para sa inyong kaalaman. Hindi po kami kaliwa, hindi po kami kanan, gitna lang po tayo dito. Para lang na maintindihan ninyo alin ba talaga yung ano ba talaga sinasabi ng batas at nung mga nakakaintindi ng batas. Hindi lang po abogado itong si Dean Garcia, professor pa siya, dekano pa siya ng isang universidad na nagtuturo ng batas. So anyway, President Duterte had a presidential proclamation and declared a national emergency. Does that not qualify? Okay. Pag-aralan po natin, the executive order that created the IATF, Executive Order number 168, series of 2014. Panahon po ni President Noynoy Aquino yon, nung may SARS at MECQ. Okay? But that is not a law. An executive order is definitely not a law. It's just a mere executive order between and among the executive departments of the government. So number one po. So is that the law which is contemplated by the Constitution? The answer is it is not. Meron din pong executive order number 112. Yun naman yung pagka-classify nung ECQ, GCQ at saka modified ECQ. Is that the law which will restrict and limit? No, hindi rin po 'yon. So meron din po tayong Republic Act 11332. Ano po 'yon? Yun naman po yung mandatory reporting of diseases, okay? Yung identifiable diseases. Pero yung po ay tungkol sa reporting, hindi po yun yung restriction ng travel. The closest that I can think of at this point, Sir Cito, is yung pong 11469, Republic Act 11. Ano po yung 11469? Yan po yung Bayanihan to Heal as One Act. Na kung saan binigyan ng kapangyarihan ng ating Pangulo at na mag-declare ng national emergency. At in fact, dineclare po ang national emergency doon sa mismong batas na yon. Subalit, limited po yung binigay na power sa Pangulo
And at the same time, limited po yung effectivity nung batas na yun, Sir Cito. The law itself, under the last portion, yung effectivity says that this law shall take effect from June 25 actually, from March 25 to June 24 only. Kaya kung napansin niyo po, nung bago mag-June 24, sobra yung panawagan na dapat magkaroon ng another law, dapat magkaroon ng part 2, yung tinatawag na bayanihan to will as 1-2. Okay. Kaya lang po hindi po yun napasa. And therefore po, technically po, all acts prohibited under 11469, all powers given to the President under 11466, especially emergency powers, ay nabaliwala na po dahil po nag-expire yung pong 11469 as of June 24, 2020. So ngayon po, anong ginagamit ngayon? Unfortunately po, siguro po yung mga iba-ibang maliliit nating batas, but not specifically to limit and restrict the right of the people to travel. So pag po talagang pinag-isipang mabuti, and if somebody may perhaps question that before the Supreme Court, it would appear that all of these actions may seem to be unconstitutional because of the absence of a law which under the Constitution should limit or restrict the right of the people to travel because of public safety, public health, and national security. No issue, Sir Cito. No issue. Gusto ko lang pong liwanagin, lalo-lalo na sa official DOM. No issue po, we have a public health problem. It is a public safety problem. And may, sabi ko nga, national security problem. But there should really be a specific law. Sana po naipasa kaagad on time yung bayanihan to heal as one act. And therefore, paano mo i-charge ang isang tao kung halimbawa going from one place to another? What will be the basis? Abay, ang daming pinaghuhuli ngayon. Libo-libo na yung pinaghuhuli. Violation of not wearing face mask, violation of domicile, meaning lumabas person without authority, etc. Ay ang dami ng pinaghuhuli. Anong ibig sabihin nito? Hindi na sila pwedeng kasuhan, pwede pa silang mag-file ng kaso kung magkakasamaan ng loob. Sir, Cito, napansin niyo po na sa mga interview po ng ating mga law enforcement authorities, ang lagi po nilang ginagamit disobedience to authorities or direct assault or indirect assault upon the person of authorities. Ito po kung napansin niyo, yan po ay mga violation ng revised penal code. Oh. So wala pong violation ng quarantine. Kasi nga po, paano ka magkaka-violation kung wala naman po ng batas? Number 2, yung hindi paglalagay ng mask, hindi po dahil sa batas yun, dahil sa mga local ordinances. Kung napansin nyo rin po, sinabi ni Secretary Anyo, Sir Cito, nasabi niya, maganda yung lahat ng mga LGU magpasa ng batas na magpuprohibit sa mga individuals na umikot-ikot ng walang face mask. Yung po yung magpapunish sa kanila, but not any other violation. And so therefore at this point po medyo nasa shaky ground yung ginagawa ng mga law enforcement authorities natin kung pag-uusapan natin ng Constitution, because somebody, especially somebody who will be charged, somebody who will be accused, can always raise the matter to the Supreme Court. Before po, bago nag-expire yung Bayanihan to Will as One Act, yung unang part, I can honestly say, may basis. May basis po ang law enforcement, may basis ang government to impose lockdowns, to impose quarantines, to arrest individuals because of the so-called emergency crisis. Pero after po noon, na walang batas, teka po muna, ano po yung basihan natin ngayon para pag-aarestuhin o ipagbawal ang isang tao sa pag-ikot-ikot? Di ba? Kaya nga po, sinabi ko, Sir Cito, napaka-obedient ng mga Filipinos. Kasi despite the absence of the law, nakikinig po tayo kasi alam natin, ang katapat naman ito, hindi na yung mag-violate ka, kundi ang katapat nito, yung health concern. Ayaw nating lumagana pa ang crisis, ang pandemya. At the same time, sa sarili din natin, gusto natin buhay tayo matapos man itong pandemya na to. Okay, pero paano kung basihan natin yung local ordinances? Legal ba yon? May pagkakaiba ba yung local ordinance versus a national law or a law made by Congress in terms of severity of punishment or the strength of the law? Pasensya ka na, bigla ako naging estudyante ng law. Even localized lockdowns, Sir Cito, may be questioned.
Kasi yung basis ng UR to prevent people from traveling or from going from one place to another, it's a constitutional right. Constitutional right po. Isipin niyo po sa classification ng rights, number 6 siya, Section 6 of the Bill of Rights under Article 3 ng Constitution. So ganyong pinapahalagahan po yung right of abode and right to travel ng ating mga mamamayan. At maja-justify nga lang yan doon sa dalawang bagay na binanggit ko. So, yung local government ba ay pwedeng mag-justify nung dalawang bagay na yon? Eh mukha pong doon sa pangalawa, yung there should be a law, must be prescribed by a law. The mere order of a mayor, even the local ordinance may not be enough because it may not be classified as a law which is enacted by Congress. So yun lang po yung sa akin. Sana naman po maligtasan natin itong pandemya na ito nang walang nagke-question. Kaya lang po, alam nyo po kasi, kaya nga dapat maging maingat din ang ating national government na sana maisipan nila, bakit nga ba hindi na tayo magpasa ng isang batas sa kasalukuyang kaagad? ASAP, total naman, nasa pandemya tayo. Para din protektado po ang mga local officials. Para din po protektado ang mga law enforcement authorities natin. Kasi po otherwise, baka maya-maya sila mismo ma-file ng kaso. Because how can you, alam po natin yan, Sir Cito, there is a principle in law. There is no crime if there is no law punishing it. So, hanap po ba tayo ng provision ng kahit na revised penal code para may ma-file lang ng violation? So, my point is, this is a pandemic situation and there should be laws concerning the pandemic in order to declare a public health emergency, and therefore this law can now be used to restrict the right of the people to travel. But not just an ordinary ordinance. Kasi po, sabi nyo nga, Sir Cito, napakahirap doon. Sa lugar na ito, bawal. Sa isang lugar na ito, pwede. Paano po yun? Hindi pwedeng umikot dito, pero yung mga tao dito sa kabila, pwedeng mag-ikot-ikot. So pag pumunta na siya po dito, pagbabawalan na siya. So, kinakailangan national law po yun, enacted by Congress so that it will be made applicable to all parts of the country, not only localized. So meaning the localized lockdowns, quarantines being imposed right now may be seriously questioned in courts by anybody. Lalo na ngayon na ang strategy ng laban sa COVID ay binibigay na ngayon ang kalakihan o karamihan ng responsibilidad sa local government official. So lumalabas nito yung local government official naniniwalang nakasandal sila sa pader. Yung national government. So gawa sila ng trabaho nila, naniniwalang nasa tama sila, ay yung pala pwede silang balikan dahil hindi pwede yung anong tawag mo doon? Order lang ni mayor o kaya ordinance. Pwede pala silang ma-ombudsman. Pwede ba silang ma-ombudsman sa ganon? To a certain extent, yes. Kasi po, administrative case po yung pag nagkataon. Ang atin lang po, kaya nga po, Sir Cito, ang panawagan po natin, maklarify mabuti. Kasi nga po, baka nakakalimutan po na yung Bayanihan to Heal as One Act ay tapos na. Nag-expire na po yan. Remember, kapag emergency powers po, Sir Cito, hindi po unlimited yun. In fact, yung mismong batas, yung Republic Act 11469 na yan, na bayanihan, nakalagay doon, it may be lifted anytime earlier than the period prescribed herein. But it cannot be extended because only Congress can extend the emergency power given to the President. So, yung unang proclamation, nung pinlace ang entire Luzon under quarantine, ECQ, yung po ay under the Bayanihan to Heal as One Act, and therefore yung paggamit ng extra force necessary to prevent chaos, to ensure public safety and public health ay justified po yan under the Bayanihan to Heal as One Act. Pero yung pagsunod na action after that Republic Act, after the expiration or the effectivity, mukha pong medyo may problem na tayo dito. Yung po yung kadahilan na there is a need to pass immediately, but of course kung merong criminal liability po na malalagay ngayon sa Bayanihan to Heal as 1-2, ngayon po, hindi pwede mag-retroact sa period na na-commit yung crime or act. It can only be prospective because always the principle in our jurisprudence is, in our legal system, that criminal law is always favorable to the accused and therefore it's always prospective and not retroactive. Okay, so liwanagin ko yan ha. Sinasabi mo, Dean, attorney,
kahit anumang kaso na pinail ng alagad ng batas o ng barangay o ng munisipyo sa isang individual na nangyari June 26 to August 7, walang pinagbabatayang legal o tunay na batas. It is not based on any law and therefore it holds no water. Kumbaga, no, there is no crime if there is no law. If the basis of the allegation or the case ay yung bayanihan to heal as one act. Oo. If this is any other law like the revised penal code, halimbawa po, Sir Cito, sabihin na po natin, yung tao pumalag sa authorities, pagkatapos in-assault yung authorities, so direct assault po upon a person in authority. Yan po, violation ng revised penal code. Ibig sabihin, pwede kang kapailan ng kaso. Sandali. Kadalasan mawalang galang na sa mga pulis, ano? Kasi pati naman sila nahihirapan. 3,000 na sa kanila tinamaan ng COVID-19. Pero ang nangyayari, lalo na sa mga barangay tanod, ang nagiging problema, inaaresto. Yung aresto, batay sa sinabi mo, mali o walang batayan kasi walang batas after June 25, no? So, inaaresto, pumalag. Teka, ba't mo ko hinuhuli? Meron naman akong suot na mask. Hindi tama yung pagkasuot mo. So, tapos dahil pumalag, ayun na ngayon, resisting arrest na, direct assault na, etc. Kung magaling-galing na abogado, paano mangyayari doon? Makakasuhan pa ngayon yung mga pulis. Tama po. Kaya kung dati po, di ba, lahat ng mga na-aresto, kinakasuhan sila under the Bayanihan to Heal as One Act, yung provision po. Pero after na po noon, hindi niyo po napapansin yung Bayanihan to Heal as One Act na sinasite po ng mga law enforcement authorities. Perhaps because nasabihan din sila na wag niyo nang gamitin yan dahil hindi na yan ang tamang gamitin. Kaya lang po, hindi po ba, how do you justify yung paglimit nga po sa pagbabiyahe ng mga mamamayan, yung paglimit sa paglipat from one place to another, constitutional right nga po yun constitutional guarantee. Tapos ang una, maaari pong ma-accomplish nila, uulitin po natin muli, yung unang exception, which is public health, public safety, national security. Tama po yun. Pero mapupunta po tayo sa pangalawa, lagi pong baka biglang maitanong ng isang ordinaryong Pedro Juan Maria, nasan po, ano pong batas ang inyo pong gagamitin sa akin? Sasabihin niyo po, local ordinance, ano po yung nakalagay sa local ordinance na dapat maglalagay lang ng face mask? Pero ako po yung nagtatravel, maaari pong arestuhin niyo ako dahil walang face mask kasi merong local ordinance. Iba po yun. Pero yung pong pag-travel, ay kinakailangan national law po yung magpo-prohibit po nun. Di po ba? Or, the most, merong isang court order, lalo kung may kaso, di ba kaya po kayo napipigilan mag-alis, may whole departure order, nalilimit ang iyong pagkilos o merong penalty. Pero yung pong because of violation of a quarantine, because of a violation of this public emergency situation, at this point po medyo legally infirm kung mababanggit man natin ang sitwasyon ng mangyayari kung sakaling magkakaroon ng massive arrest ng ating pong mga mamamayan. Okay, ngayon nabanggit mo na rin yung pagbiyahe-biyahe. You've talked about you've raised the issue of right to travel and yung abode or yung domicile. Yung mga kasong binanggit ko sa iyo, yung katulad ng 72-year-old na tao doon sa pantalan ng Batangas. Sabi niya, may karapatan ho. Ako ho ay mamamayan ng Mindoro. Kailangan ko pong umuwi dahil ako ay locally stranded. Paano po na pipilit niyong magpa-swab test ako wala na nga akong pera? Ang pamasahe na lang ang natitira at may karapatan ho akong umuwi sa sarili kong tahanan. Paano na yun? I mean, in fairness to the governor, I think of Mindoro Oriental, sinabi niya, pas na yan, ilang piraso lang naman yan, pauwi nyo na yan, dito na natin pa-swab test. Pero this has repeated itself all over the Philippines, where you have a governor, a mayor, imposing these requirements. Sabi ko nga, kayong may gusto, di kayong gumasta. Pero wag niyo sabing hindi pwede umuwi yung taong nakatira dun sa bayan ninyo nung eleksyon, mahal na mahal nyo, ngayong may COVID-19,
kinadidirian ninyo. What's your comment on that, attorney? Sige nga, sir, ito yung binanggit niyo po. Kung yung governor nga po naging humane and therefore napagbigyan na makauwi, ibig sabihin, walang definite na law, walang definite na patakaran, pwedeng pagbigyan, pwedeng hindi, pwedeng mag-require ng PCR, pwedeng hindi. Mahirap po yung ganong klaseng sitwasyon na nakadepende lang ang lahat sa diskresyon ng kung sino yung opisyal o namamahala nang wala po tayong defined na standard o yung guidelines o yung batas na nagre-restrict. Kasi otherwise po, that will be offensive to the mandate of the Constitution. Kinakailangan maliwanag naman, regardless po ng highest intention, na goodness of the intention. In one case, Sir Cito, gusto ko lang i-cite, Villavicencio versus Lucban. Alam niyo, pinag-aaresto ng mayor ng Manila ang lahat ng mga prostitute dito sa Maynila, panahong yon. Pagkatapos, tinlapon sa isang probinsya. Kinwestiyon ngayon yon. Alam niyo po, dineclare na unconstitutional ng Supreme Court yung action ng mayor kahit pa sabihin mong napakaganda ng intention. Bakit? Because that violated the rights of the people, especially their liberty of abode and at the same time, the right to travel of individuals. So ibig ko sabihin po, minsan po, goodness of intention versus rights. Hindi po pwedeng manaig lagi ang goodness of intention kung mababiolate ang rights kasi po napaka-strict ng ating saligang batas. Siguro nga po, Sir Cito, binigay niyo example. Siguro nga po sumusunod na lang lalo na yung mga senior citizen, lalo nakatatanda, wala naman talagang pera. Dahil sa wala na lang silang magawa, pupunta ka pa ba naman sa court ngayon, and dami ng saradong korte rin. O kung meron man, kukuha ka pa ba ng abogado? Wala ka lang ang perang pambiyahe. So siguro nga tinatanggap na lang natin yung fate natin, yung sitwasyon natin. But this should not be the basis of government na to trample with the rights of the people at all costs, regardless as to whether it is a war situation or a pandemic situation. The rights of the people must always be upheld. Remember, hindi naman sinabi ng saligang batas na itong saligang batas na to ay hindi pwedeng umiral sa panahon ng giyera o sa panahon ng pandemya. Whether with war or without war, with pandemic situation or not, the Constitution remains, and therefore our rights as citizens should always be there. We should always invoke that, and the government should always insist that the people should always be protected. Ako po, mas naniniwala ako, mas makikita natin ang pagiging humane natin, lalo ng ang pamahalaan, kung marirespeto pa rin natin ang mga karapatan ng mga mamamayan kahit na sinasagat ng sitwasyon tayo. Okay. Thank you very much, Attorney Dean. Marami po akong natutunan, and kasalanan mo ito, madadalas ka kayo, kukulitin ka namin, baka maging legal advisor ka pa ng agenda. Thank you very much, Dean George Garcia. Maraming salamat po. Thank you very much po. God bless you. Okay, that's Attorney George Garcia, Dean po ng Pamantasan ng Lungsod ng Manila College of Law. At ngayon naman, puntahan natin ang National President ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning. Cito, at magandang umaga sa nakikinig sa iyong programa. Siguro na medyo nasagap mo na yung pinag-uusapan namin kanina about the Constitution, the need for a law passed by Congress to implement itong mga pinapatupad natin under quarantine. Ngayon, matanong ko lang kasi, Attorney, may nabalita, may lumabas na storya diyan po sa sa bandang Mountain Province kung saan si Tinglayan Kalinga Mayor ay nakiusap sa gobernador ng Mountain Province kasi yun namang mayor ng Sadanga sinara raw yung kalsada at sabi walang turista ang pwedeng dumaan dito kasi whatever, so naging issue ngayon. Parang nadadalas yan may mga taong umaangal, kahit sa Batangas, may mga umaangal. Sinara nyo yung shortcutan namin Sinara nyo yung daanan namin papuntang Calamba, Manila, etc. Anong reaction mo dyan, Attorney Cayosa? Well, unfortunately, meron tayong mga local government executives na overzealous. So we now have so many LGUs issuing conflicting regulations. And maganda na natatalakay natin ito because they have to be reminded
that the power to regulate travel because of public health belongs to the national government. So kinakailangan ho yung mga LGUs, nagbabatay lang sila dun sa alituntunin ng national. Hindi ho pwedeng kanya-kanyang gawa because the local government units as public corporations don't have that power. It's the national government. So they should be able to cite a particular national law issued by the national authorities para gawin yan. Wala ho silang karapatang isara yung mga highways, national highways. Otherwise, talagang mai-interdict ang travel ng mga kababayan natin. So it's hindi ho beyond the authority na ho yung ginagawa nila. Okay, total napapag-usapan na yung access on the road doon po sa mga bara-barangay, no? Kasi syempre meron naman tayong tinatawag na exclusive villages. Pero paano naman doon sa mga village, yung mga bara-barangay na nasa gilid nitong mga exclusive village? Medyo nagiging issue na rin yan. May mga nagtatanong, bakit ganun? Bakit lahat yung mga gate nyo sinara, isa lang ang nakabukas? O bakit nagpapapasok kayo ng dikotse pero pag nakayapak, bawal? Anong inputs nyo dyan? Kasi kayo yung maalam sa batas eh. Pag ito ho ay mga public road, barangay road o kaya municipal road, kinakailangang authority manggagaling sa municipal council. You know, you cannot close a municipal road or a barangay road kung walang resolution. So hindi ho pwedeng basta na lang magdesisyon ang barangay kapitan na isara ito. Another thing is, hindi ho basta-basta isara yan kung wala namang rason. Maintindihan natin kung may emergency, may sunog, kailangan i-reroute ang traffic, maaari ho yun. Pero yun hong basta isara na lang ho nila, that will be beyond their power. Kasi everyone has to understand na itong mga alituntunin at the national, provincial, or municipal or barangay level, dapat ho yan nakatutok dun sa purpose, and which is to contain COVID-19. So and the other one is the exercise of this police power at different levels must be reasonable. Yun ho ang isang requirement, constitutional requirement for the exercise of police power. Kasi police power ho ito the power to regulate and limit the freedoms and individual rights because of public necessity. Ang isang requirement ho yan, the means must be related to the objective. And the other one is, the means must be reasonable. So kung pwede ho namang checkpoint lang, huwag ho namang isara. Unfortunately ho, kulang na ng kaalaman o briefing ang ating LGU. Kaya ho, yung lockdown, kanya-kanya na hong lockdown. So hindi na sumusunod dun sa nanggagaling sa taas. Matanong ko, Attorney, pasensya ka na kasi medyo kulang tayo sa oras ngayong araw. Pero matanong ko lang, kanina napapag-usapan namin ni Attorney, ni Dean Garcia, yung mga right to travel, domicile, etc. Paano naman yung mga empleyado, first yung mga nurse na gustong umalis? Pwede ba silang pagbawalan? Legal ba yun? Paano kung yung mga ating mga frontliners or maski na military or law enforcer? Kasi pati yung mga PNP medics daw medyo bumibigay na. Paano kung sabihin ng isang government worker, teka sir, ayokong mamatay. 3 anak ko. Mayat-maya sinusubo ninyo ako sa checkpoint. Mayat-maya sinusubo niyo ako sa COVID ward. Ayokong mamatay, give up na ako. Is it a crime? Hindi ho naman. May option ho naman yung public servant, yung kapulisan o yung mga nurses sa public hospitals to resign their position. Secondly, kung meron naman talagang matinding rason kung bakit hindi sila makapag-duty, it cannot be taken against them. Pero yung deployment ho ng mga nurses, malinaw ho naman that travel can be restricted dahil nang nabanggit nyo kanina under Article 3, Section 6 in the interest of national security, public health, or public safety. Yung public safety, yun ho yung safety ng tao. So kung yung pupuntahan talaga niya,
lubhang delikado, may gera o kaya talagang hotspot ng COVID, maari siguro. Pero yung pangkalahatang ban of health workers going abroad, kinakailangan ipakita ng gobyerno na wala nang matitira dito sa bansa. Pero sa ngayon, ang statistics, marami pa rin ho namang nurses, mga health workers, ang hindi pa unemployed. So, tama lang na maghanap sila ng trabaho abroad. So, medyo malabo yung general na hindi kayo pwedeng umalis. There are other ways by which we can address or government can address the need for health workers. Kasi marami ho pa namang tambay o hindi pa na-engage. Itong mga umaalis, ito ho yung may kontrata na eh. They will be breaking their contract. As a matter of fact, maari din hong i-object yan on the principle of you cannot enact laws that will compel the individuals to break their contract. Non-impingement. So, yan. Or commit a civil crime, so to speak. Kumbaga, nagpasa ka ng batas, ako naman ngayon ang lalabag sa batas ng pinasok kong kontrata. Tama ho. Kaya nga noon, di ba nagkaroon yan a few months ago, clarify ho yan ng DFA na yung may kontrata, pwede kayong umalis. Kasi the government cannot pass laws that will make them break their contract. Bawal din po yun. Okay. Nililiwanag lang natin yan, attorney, and sa susunod po, bigyan namin kayo ng mahaba-habang panahon kasi I'm sure marami ring lumalapit sa IBP. May mga lumalapit na ba ngayon na humingi ng tulong tungkol dito sa mga arrest, mga detention, etc.? May mga lumalapit ba? Marami ho. At kami naman natutuwa sapagkat yung mga fiscal, yung mga quest, pinagdi-dismiss yung mga hindi tamang mga charges at pag-arrest ng ating mga kapulisan. So I hope they learn their lesson. At paulit-ulit ho. Pangalawa, meron kaming magandang programa ngayon, yung tamang batas, COVID ligtas. So IBP is now talking to different stakeholders para maiwas ko yung mga katawa-tawa at illogical ng batas. Halimbawa ho, kausap natin yung mga manufacturers ng mga motorsiklo, mga motorcycle riders. Kasama na ho si Governor Yap. Kasi itong barrier na sinasabi nila, pinaliwanag naman ni Governor Yap na hindi ko naman niya balak na gawin itong buong bansa. Biglang inadapt ng gobyerno. Pero unnecessary, it's risky, it voids all warranties and safety. It even violates the law. So, magitan para makasakali, maayos to, kaya ibasura yung mga batas na hindi ko naman angko. Alam nyo, attorney, pag yung isang bagay ay nabansagan na, medyo hindi na dapat natin ituloy yun. Yung sinasabi nyong barrier na yan, ang tawag dyan ng karamihang nagmumotor at marami sa mga kaibigan ko nagmumotorsiklo, ang tawag po dyan ay bobo shield. At tapos, yung ginawa na yan ni Governor Yap, ginawa nila yan doon sa kanilang probinsya dahil doon may habal-habal. It is part of the culture and the system and they are COVID-free. Ang hirap, may mga magaling kinopya, ginamit, pagkatapos ipinatupad kahit na ang dami nang nagsabi sa kanilang kabobohan yung ipinipilit na yan. So sana umiral yung utak through the IBP. Thank you very much, Attorney. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Okay, that's Attorney Cayosa. Siya po ang National President ng Integrated Bar of the Philippines. Ayan, nadinig nyo, hindi lang po yung pagliliwanag, kundi yung kanila pong ginagawang pagtulong din sa mga nadadampot, na-arrest ng wala sa lugar o kaya ay hindi naintindihang aplikasyon ng batas. We'll go for a quick break and when we return, we'll discuss more issues here on Agenda.
watching us via Signal TV channels 8 and 250 at kung kayo po ay hindi pa nagsusubscribe sa Signal TV at kayo nanonood via Facebook sa gamit ang One News PH. Tandaan po ninyo, no? Kung sa Facebook at sa YouTube, log nyo One News PH para makita ninyo yun, alas 8 hanggang alas 9:30 ng umaga. Pero kung gusto ninyong mapanood kami sa umaga o kaya sa tanghali o kaya sa gabi, kailangan ay Signal TV at kami naman ay napapanood live sa umaga, may replay sa makapananghalian at sa bago maghapunan o hapunan. In any case, may sulit po kasi maraming bagong programa ang Signal at yung pong NBA ay nasa Signal TV na rin. Ngayon, puntahan natin ang ating kaibigan. Matagal ko ng kaibigan to. Kantsawan kami ng kantsawan nito. Dati siya ay ASEC, Assistant Secretary. Naging ASEC siya ng LTO, naging ASEC yata ng LTFRB, nabalik sa LTO. Hindi siya talaga makalaya dyan sa DOTr. Kanya lang, katakataka, ngayon wala na siyang titulo, pero siya yung nasusubo sa basag ulo. Let's talk to the Senior Transport Consultant of DOTr, the spokesperson, Alberto Suansing. Good morning, sir. Nakapink pa. Ano ba yan? Pampakalma. Good morning, Cito. Good morning to your followers. Good morning. Ngayon mo, dinadaan ko na lang sa biro-biro itong mga ginagawa natin. Not to trivialize things, but sometimes sobra ng seryoso, sobra ng hirap ng sitwasyon natin na kailangan kuminsan magbiruan tayo kasi kung hindi, nako baka makrime tayong nakasimangot. In any case, Yan ang isang katangian ng Pilipino eh. Nag-inject ng humor even in the most desperate times. Tama ka dyan, sir. Ngayon, ikaw ang official spokesperson ng DOTr or ewan ko, official ba o spokesperson lang? Spokesperson lang. One of the spokesperson. One of the spokesperson. Pero ikaw talaga yung medyo umiibabaw sa kanilang lahat. Ngayon, ang tanong, first and foremost, kasi may nasaga pa kong balita, Kuya Bert, na dapat daw yung announcement sa face shield next week pa. Biglang inunahan nyo raw lahat. Ano ba katotohanan dyan? Kasi parang medyo maraming nabulaga. Bakit nilabas kaagad yung face shield announcement na yan? Hindi pa nakokontrol yung presyo. Ngayon sumipa tuloy yung presyo. Hindi, yung announcement ng face shield requirement came after the approval of the National Task Force ng IATF. So naglabas kami ng department order regarding that. Na ino-orderan yung lahat ng ahensya ng gobyerno under DOTr, whether sa road sector or sa water sector at saka sa air sector, na sundin yun, patakaran na yun, na paglagay ng paggamit ng face shield. So ibig mo sabihin, unfortunately after the announcement, biglang nawala yung face shield daw sa Divisoria, no? Yun na nga, mukhang nagkagulangan na naman, yung 30 pesos, ngayon ay 75 to 90 pesos na. Medyo pati nga si Secretary Mon Lopez na irita kahapon doong ini-interview namin kasi syempre alam mo naman yun, lagi niyang pinoproteksyonan ng consumer. Sabi niya talagang nakakadismaya yun, no? In any case, nabanggit mo land sector, air at saka pati water kanyo. Anong water sector? Yung barko, yung mga barko. Oo. Tama yun, yung mga pasahero ng barko. Aha. So kahit na sino na bumabiyahe, kailangan naka-face shield. Face shield. That's additional protection actually. No? Ang sabi nga na iba redundant, pero whatever it is, it's an added protection. Ngayon matanong ko lang, no, total napapag-usapan na natin yung shield na yan. Nabanggit kanina ni Attorney Cayosa at ayoko naman, hindi ko kayo pinagsasabong, pero medyo mukhang hindi nagkaintindihan tungkol dyan sa yung backrider barrier.
I know that the DOTr is trying to implement everything available para mabawasan itong infection ng COVID-19. Pero yung transmission, pero paano na 'yan? Kung backrider ako at mayroong shield yung nagdadala, kailangan ko pa bang mag-face shield o kailangan ko pa bang mag-barrier o pwede nang wala nang barrier kasi naka-face shield na, naka-face mask pa? Well, everything kailangan. All of the above kailangan. Kahit na may barrier pa yan, kailangan mo pa rin may face shield saka may face mask. Mhm. Yan ang ano doon. Because again, we're talking of public safety, no? Health, public health. So, no amount of protection is too much. Especially Okay. buhay ang pinag-uusapan natin dyan. Okay, ngayon ito tong tungkol naman sa EDSA. Maiba naman ako ng usapan, ano? Nagkakaroon na ng debate tungkol diyan sa bus lane na 'yan. Pinag-initan yung mga concrete barrier, pero ang mga demonyo ay yung mga nag-overspeeding. Napansin na 'yan ng marami, Kuya Bert, ano, Mr. Suansing, na ever since nag-open tayo, maraming mga individual na parang nakawala ba sa koral, sa motorsiklo, sa kotse, na ang bibilis magpatakbo, at saka napansin din ng iba na parang, teka, parang wala nang nanghuhuli ngayon, nakatambay lang o kaya nagkakamera lang. Ano ba ang sitwasyon natin at anong balak ng DOTr para matigil itong mga overspeeding sa EDSA ng mga bus, overspeeding ng itong mga delivery motorcycle, etc. Pati na yung private cars. Okay, as far as EDSA is concerned, yung overspeeding buses, merong order sa amin ng Secretary Tugade, no? That's through LTO and LTFRB, to run after those drivers na nagba-violate ng speed limit just sa busway. The speed limit sa busway is only 50 kilometers per hour. So, lahat ng nagba-violate yan, whether caught in flagrante or caught by camera, will be summoned. You know? Tapos, pagka napatunayan, they will either be suspended, pero kung nakita na habitual ang violator siya, his license can even be revoked. Magkakaroon ba ulit ng presensya ng highway patrol? Although in fairness, medyo na-weirduhan ako, honestly, Kuya Bert, na-weirduhan ako kasi naglagay ng checkpoint sa gitna ng EDSA. Medyo marami nag-comment. Teka, di ba dapat dun sa mga access point, yung mga rampa, bakit mismong sa gitna ng EDSA, dun ba sa bago mag-Ortigas, nagkaroon ng checkpoint? Pero may mga nag-o-observe na nagsasabing, dapat magposte sila ng ilang mga hagad o highway patrol o MMDA dyan sa haba ng bus lane na yan para tumigil itong mga galit sa pedal. Well, actually, meron naman tayong inatasan natin ng yung CHPG, no? Under the PNP na magpatrol at manghuli rin, no, ng mga violators especially violators ng speed limit sa mga buses, no? So, yun. Are you referring to the checkpoints ng PNP mismo? Yes, Kuya Bert, kasi medyo nabigla ako pag rampa ko, galing ako ng Barrio Capitolio dun sa may crossing, pag pumasok ka na dun sa may EDSA papuntang San Juan, biglang may checkpoint. Sabi ko, papunta ako actually ng White Plains, medyo biglang may checkpoint. Sabi ko, bakit dito sa gitna ng EDSA yung checkpoint? Parang problema kasi natin diyan Cito, diyan sa EDSA, porous maraming pwedeng daanan. Kaya hindi pwedeng isang lugar lang ang pwede kang mag-checkpoint. In fact, ang utos nga ni General Cruz, no, ng HPG, yung may roving na, no, along EDSA,
para sitahin yung mga sasakyan na dumadaan sa EDSA. Especially now na MECQ tayo. Okay, so bali ang mangyayari, MECQ tayo until August, ano ka yun? 18, ano? 17 o 18. Pagkatapos nun, back to GCQ na naman tayo. So, Anong ang public transportation? Okay, so hindi pa back to normal pero marami ng public transportation, labasan na naman ng mga patrol, pero walang magbabago. You still need your face shield, you still need your barrier, ano pa? Face mask. Face mask, etc. If you're boarding a public transportation, dapat may face mask ka, tapos may face shield pa. Tapos yung public transportation naman, dapat may alcohol, merong scanner, no? Then after every trip dinidisinfect yung sasakyan. Matanong ko lang, meron na ba kayong mga na-pick up o nabalitaan na COVID cases related to public transport? Kasi maraming alam mo niya, nagsasalita na sinasabing kanya tumaas. Actually, may mga nakausap ako mga mayor na nagsabing simula nung nag-GCQ tayo at sumakay na ng public transport at bumiyahe na ng NCR ang mga kanayon namin, ay diyan nagdamihan yung mga yung mga COVID cases. Pero kayo diyan sa DOTr, meron na bang mga reported cases acquired through public transport na monitor ninyo? Yung reported cases wala, no? But then of course, talagang mangyayari 'yon, ano? Especially nag-iipon-ipon yung tao eh. So ang tingin nila, ang transportation is one yung lugar na pwedeng mag-transmission ng COVID-19 would be high, no? Dahil kasi nga nag-iipon-ipon yung mga tao. Especially, let's say for example, nasakay ka sa bus, tapos sinasabi nga nila air condition yung bus, wala namang air exchanger yan, so paikot-ikot lang yung hangin sa loob ng bus, ano? And kung merong nakasakay doon na COVID carrier, then most likely makakahawa sa nagpapasan. Okay. Dito sa Pilipinas wala, no? Pero sa ibang bansa meron ganyang findings, ano? Na ang nakokontract nila yung COVID-19, especially sa public transportation, sa trains, sa bus, ganyan. Okay. So, more of the same, obviously. Ngayon, matanong ko lang kasi may mga ito, may nagtatanong, bro, can you ask Mr. Suansing, ano ba yan? Biglang, regarding confiscation yata of headlights. Itong hirap pag ang dami mong gamit na binabasa. In any case, parang yung confiscation daw ng mga headlights, yung mga ano ba tawag nun? Yung mga bright, especially yung mga motorsiklo, gamit ng mga LED lights na masyadong maliwanag, ano? Mataas yung lumen. Actually, meron tayong batas tungkol dyan, no, sa paggamit ng mga headlights na mataas ang lumen. Kahit nung araw pa, ini-implement na yan. Na dapat hindi na ilaw. Pero hanggang ngayon, meron pa rin o natsyempohan lang siya? Paano ba labanan doon? Well, ang batas natin umiiral pa rin hanggang ngayon. Ano? Yung tungkol doon sa mga headlight na mataas ang lumen. Okay. Pasensya na lang doon sa nag-text kasi biglang naputol yung message mo. Pero kumbaga, kung hindi standard equipment at natsyempohan ka ng highway patrol, lalo na headlight, kasi yung headlights ng mga Land Rover 4x4. Alam ko na. Kasi ang sinasabi nitong viewer na ito, kasi yung mga kasi mga off-road yan mga 4x4 yan ginagamit sa probinsya. Kailangan pa bang pati yun tataluhin pa? Wala bang special permit yun? Kasi alam ko yung mga rack may special permit yun 100 pesos yata sa LTO para i-rehistro yun. Hindi ba dapat kasama na yon? Nung araw, nung LTO chief ako, what I require yung mga sasakyan
na merong ganyan, ano, yung Oo. extra light. Kapag nasa sa loob sila ng siyudad, takpan nila. Oo, oo. Yung merong bonnet, ika nga So, nila. yeah, Oo, may cover. pouch, oo. Yes, takpan nila para nang sa ganun, hindi Oh. nasisilaw yung pasalubong. Oh, kilala naman kita, Mr. Suansing, Kuya Bert, madali kang kausapin. Pakiusap na lang siguro, baka paabot mo na lang kay ASEC Alvante. Galvante o kaya kay Secretary sa dami ng secretary, tumatanda na rin eh. Okay, Tugade, una, kamusta sa kanila? Pangalawa, baka pwedeng gawin na lang ganun ang usapan dyan na basta may cover, ay wag nang gagalawin kasi mga off-road talaga yan eh. Marami sa, hindi naman ako nag-off-road, pero marami sa kanila, may mga farm sa bulubundukin at kailangan ng gamit doon. Any case, ayun na po, ang araw natin sa inyo, Sir Bert, and we hope you stay strong, stay safe, stay healthy. At mag-uusap pa naman tayo ulit pag na-lift na itong MECQ. Sana may title ka na ulit pagbalik natin. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat din, Cito, and good day. Okay. Yan po si Senior Consultant Albert Suansing ng, munti ko na sabing LTO, ng DOTr, Department of Transportation. Nililiwanag po nila, kailangan yung face shield. Kung kayo ay back rider, kailangan pa rin ng barrier. Okay, pagkatapos all rules will continue to apply even after MECQ. Wala po tayong magagawa kasi sa totoo lang po, ang naging problema talaga ay alam naman natin sinabi naman nating lahat yan nung umpisa pa lang. Pag bumalik yung mass transportation na yan, babalik din yung mass contamination. Kasi paano gagawin mo? Social distancing nga, meron bang puwang ng 1 metro o 1 metro at kalahati yung jeepney o kaya yung bus. Alam nyo, sabi nga ni Mr. Suansing, yung mga naka-aircon na bus, nagtuwan-tuwa kayo o kaya UB Express. May suggestion ako, no? Yung mga DIY dyan, yung mga do-it-yourself, kasi yung kaibigan ko si Christopher Salva, meron kasi siyang mahilig siya sa DIY at meron siyang aircon shop, aircon installation shop. Ginawa nila, nag-import yung kaibigan niya ng UV lights. Yung maliliit ba? Yung I think 11 watts o yung mga ganon. Pagkatapos, meron pa nga 15 o 20 watts na sinalpak nila doon sa loob ng aircon. At pagkatapos, pag hinigop ng aircon yung hangin sa kwarto, dadaan doon sa UV light na yon, patay lahat ng mikrobyo. At then, papasok doon sa system ng aircon, palalamigin, ibubuga ulit. In other words, antiviral na air condition pa. Yun pong UV light na yan, ginagamit namin yan sa fish pond. Alam naman yun, nung mga nakaraang taon, nakilala rin ako sa pag-aalaga ng iba't ibang isda. Mapating, malapu-lapu o goldfish. Nagdaan na ako dyan. Hanggang ngayon, gumagamit ako ng UV light. Yun naman, ginagamit namin para mapatay lahat yung mga tawag nito, yung lumot, yung algae, para yung tubig ay luminaw. At yan ginawa ko ulit kamakailan, talagang lilinaw. Ginagamit ko rin yan sa farm namin ngayon at tinutubog kasi may UV light na talagang sealed, waterproof. Tinutubog namin yung ilaw na yon sa loob ng yung best tank ba, yung malaki. Ilagay mo lang yun doon ng media ora o 1 oras, lahat ng mikrobyo doon siguradong tepok, no? At pati na yung lumot mamamatay. Kasi madalas mamatay yung manok. Sabi ko, teka, baka may contamination yung tubig na pinapainom natin, gamitan UV light. Kinakamusta ko nga pala si Doc Carlo Ilagan ng BIMEG. Maraming salamat at nahagip mo yung aking lugar para mapatesting yung tubig namin. Kasi kuminsan po, yung tubig natin, ang pinanggagalingan ng sakit, ng piste, ng problema,
yun po, no, pinapaabot ko. So yung, ano ba yung sasabihin ko? Hindi DIY. Kung kayo may aircon sa kotse, sa bus, no, wag sa kotse sobrang liit eh. Bibihirapan yung gamitin. Pero commercial vehicles na maraming taong sumasakay, enclosed, baka gusto nyong magpahanap ng DIY, pasaksakan ng maliit na UV light yung aircon na yon, lagyan ng inverter para yung 12 volts maging 220, etc., etc. Pag hinigop nun yung hangin dyan sa bus o doon sa barko, lalo na yung mga cat ferry, mga super cat, mga ganon, o yung mga fast cat, yung kaibigan natin tiga fast cat, mapapatay nun yung mikrobyo na dumadaan sa aircon. Makakatulong po yun. Please lang po, wag niyo sasabing mahal. Hindi naman ho kamahalan, kung buhay ang nakataya, lalo na buhay mo, buhay ng anak mo, magtitipid ka pa ba? Okay, tayo po ay magbe-break muna. Let's go for a gap. And when we come back, we will talk. Let's find out good news naman sa isang doktor dito po sa agenda.
on agenda. I'm Cito Beltran at tayo po ay pupunta sa susunod nating panauhin. Our next resource person, we have with us an infectious disease physician. He is also director of the Institute of Molecular Biology and Biotechnology at UP Manila National Institutes of Health, Dr. Edsel Salvana. Dr. Edsel, good morning sa iyo. Good morning, Sir Cito. Good morning to everyone who's listening and who's watching. Okay, Dr. Edsel, sorry to interrupt your really busy schedule, but I need to end the week on a good note with good news and positive development. And yung nakakatandang kaya kilala ko pong si Mr. Ramon Abena, pinadala sa akin kahapon yung message na ang dami mo raw positive news. Baka pwede namang pakishare ang mga nangyayari regarding COVID-19 na good news naman po. There's a lot of positive developments. Unang-una, nagpo-progress na po talaga yung pag-aaral ng mga vaccines. We know there are several that are already in phase 3. And the earliest that we're thinking that it might be available might be September, as early as September. Although realistically, wider distribution siguro mga by January next year. So that's one. The second is that we're getting much better at treating COVID-19. We have 3 very good interventions which are backed by evidence. So number 1 is remdesivir, which is a medication which decreases the risk of dying by up to 2/3 for severe disease. The second is dexamethasone, which is a steroid, and it can decrease the risk of dying by about 1/3 in severe cases. And then the last is something called high-flow nasal oxygen, which can prevent people from ending up on the mechanical ventilator. Okay, and then meron daw pong araw po yung sinasabi nila na dahil matatagalan yung vaccine na yan, meron ng mga dinidevelop na parang monoclonal antibodies ba yon against COVID-19? Yes, marami pong dinidevelop na gamot aside from monoclonal antibodies. Yung kagandahan ng monoclonal antibodies, so these are actually antibodies that you can manufacture using cell cultures and mga molecular biology techniques. And we use these monoclonal antibodies for a lot of things right now in medicine. There are some applications for infectious disease. Actually, sa HIV nga, ginagamit na rin ito at yung tinatawag na respiratory syncytial virus. So the concept is, parang itong ginagawa nila na convalescent plasma therapy ngayon, yung kinukuha nila from people who already had COVID, that's binibigay nila sa mga taong may severe disease. But the concept here is, instead of having to look for somebody who recovered from COVID, hinanap mo na yung antibody na yon at minas-produce mo. So parang antibody factory siya. And then pinurify mo siya, and then you give it to people. So that's 2 things. First of all, for people who are sick, the antibodies are available to fight the disease. But the second thing that can potentially be done is it's almost a passive vaccine. In other words, bigay mo sa mga tao, say yung mga highly exposed, mga healthcare workers, para meron na silang antibodies in their blood. And because these antibodies last long, siguro mga 4 to 6 weeks, you only need to give 1 dose and then protektado na yung isang tao. But again, these are still in clinical trials, and so we're still waiting for better evidence na magagamit natin talaga sila. Okay, ano pa ho ba yung meron tayo dito? Kasi hindi ba grupo mo rin yung nag-umpisa nung yung testing, yung local testing ng COVID-19? Are there new testing methods that are safer and have higher integrity than yung rapid test? Kasi may mga nagsasabi na yung rapid test na yan, bagamat para sa mga practical baka makatulong, medyo delikado rin o medyo inaccurate or unreliable. Yeah, I mean, from the start naman kasi talaga, I think there's been too much focus on testing. Ang tests po talaga, tool po yan para sa response natin sa COVID-19. And yung pinakamagandang tool for people who are actively infected is really RT-PCR. But even RT-PCR is not perfect. It will miss about 1/3 of people with COVID.
Yun yung Talaga? meron na, may sakit na, tapos 1/3 pa rin sa kanila maging negative. So, yung paggamit ng mga tools na to, lalo na with rapid test, it's going to miss everyone who's actively infected. That's the other problem. Kasi if they're actively infected, they're not making antibodies just yet. And then, so, the basic problem here is that nagagamit kasi yung test na parang anting-anting pero hindi naman kasi yan yes or no question It's more of you have to look at each patient kung ano yung itsura niya, ano yung appropriate na test sa kanya, and act on that. And this should be done by a medical professional. So, una-una, yung RT-PCR, we use them for people who we think are sick. For screening people, it's less accurate for that. So, kailangan talaga multi-pronged approach. And these rapid tests, again, have false positives, have false negatives. There's a third test that's coming out called the rapid antigen, the antibody, rapid antigen test, which will hopefully help kasi parang mabilis siya na RT-PCR, although it's not as accurate as the RT-PCR. Okay, merong sinabi dito yung team ko, South Korea and Singapore have changed the rules on clearing people from quarantine and are beginning to implement time-based clearance rather than test-based clearance. Ano ba yun? Yan. Isang problema yun ng RT-PCR. Kasi dati, to clear people, we use dalawang RT-PCR at least na negative na magkasunod para sabihin na hindi na sila nakakahawa. Ang ginawa ng Korea at ng Singapore, dahil these RT-PCRs can be positive for up to 8 weeks, although wala na nararamdaman yung tao. Or in some cases, nag-negative na siya, tapos pagkatapos na nag-positive ulit. So what they found out was yung RT-PCR kasi masyado siyang sensitive. So kahit pyesa na lang ng virus, just the nucleic acid material na sabihin natin meron sa baga, tapos aakyat ulit sa ilong, kahit nag-negative na yung sa ilong, pwede siya mag-positive ulit. In other words, patay na yung virus na yon. So ang ginawa nila, yung mga tao na nag-recover na, tinest nila for RT-PCR at at the same time, chinek nila kung buhay pa yung virus by using viral culture. And what they found out was that for people who are asymptomatic or have mild disease lang naman, after 10 days, wala ka nang makulture na virus. Kahit pa nagpa-positive yung RT-PCR all the way up to 8 weeks. So ang sinabi nila is, RT-PCR is a lousy test for cure. So we're not going to use it anymore. We're going to say that if somebody has mild or has mild disease or is asymptomatic, after 10 days, ginawa natin sa Philippines 14 para masigurado, clear na yan. Hindi na yan nakakahawa. Siyempre, iba yung severe, yung immunocompromised, yung critical. Sa doctor na yon, we still decide whether to use the RT-PCR or not. Pero for asymptomatic and mild, which is 80% of the cases, in our case nga, 90% pa okay na yon pag naka-recover na sila after 14 days. Okay, so Dr. Edsel, mabuti na banggit mo yan kasi diyan nagkakalituhan. Maraming tao were convinced na pag tayo nag-quarantine ng 14 days, mawawala na itong COVID-19 na ito. Kanya nga, nag-lockdown tayo ng kaliwat kanan. Pero lumalabas, magpa 5 months na, in 2 weeks, 5 months na tayo, or 10 days, 5 months na tayo, pero may COVID pa rin. So, paano ba yan? Sabi ninyo, 10 to 14 days, dapat wala ng COVID. Doc Edsel, naku, kung kailan pa naman napakahalaga nung tatanong ko, doon pa tayo na disconnect. Pero susubukan natin kunin ulit. Ewan ko. Doc? Yes. Doc Edsel, ayun, yun. Pakiclarify mo lang yun, yung sinabing time-based. Kasi dito, we are supposed to lock down for 2 weeks, naging 3 weeks, naging almost 5 months. Pero may COVID pa rin. Yeah. Number of cases. Doc Edsel, pakipwesto lang na maayos, mukhang merong interference
We'll try to get Dr. Edsel to position better there. Can we try again, Dr. Edsel? Okay, I don't know. We seem to have lost Dr. Edsel. But according to him, dun sa Korea, at saka saan ba yun? Korea and Singapore, hindi na yung rapid test lang ang hindi na siya yung gold standard. Kasi nangyayari nga yung rapid test na yon, katiting na lang, hindi na. Hello, are you back, Dr. Edsel? Yes, I'm back. Yeah. Okay. So the problem really is, even though the lockdown actually decreased the amount of community transmission, we were also bringing back 100,000 OFWs. And part of the problem is, kahit screen mo pa yan lahat ng RT-PCR, may 1/3 ng makakalusot. And you look at naman, all these countries, Taiwan, Hong Kong, Australia, paano na reintroduce yung COVID sa kanila? It was people coming in. So tayo, Vietnam had 7,000 returnees. We had 100,000. Pero alang naman hindi natin sila payagang papasukin. So, Siyempre. you do your best, but an infection case is an infection case. So it will spread. The most that you can hope for talaga is that we can control the number of daily cases para hindi ma-overwhelm yung healthcare system, and so that we can minimize deaths. Kasi ang COVID naman, if you take good care of people, even if severe or critical, the death rate is less than 1%. Ngayon nga, 1.9% na lang tayo. Pero the problem is, na-overwhelm na itong ating healthcare system. So, kailangan talagang bawasan ulit natin yung transmission para we're able to take good care of people if they get severe disease. Okay, napakarami kong natutunan kagad sa'yo, Dr. Edsel, and I'm sure our viewers learned a lot. I hope we can make an appointment with you for a 30-minute interview or an hour interview next week. Kasi angry, frustrated, and they start, saying things that they live to regret. But with help from professionals like you, it makes things hopeful, positive, and we hope to learn more from you. Please, Dr. Edsel, mag-ingat ka. Kahit i-masking tape mo pa o i-rugby mo lahat yung mga PPE mo sa katawan mo, mag-ingat ka kasi marami-rami na rin nagkakaproblemang mga doktor katulad mo. Thank you very much, Edsel. Okay, thank you. Okay. Okay, that's Dr. Edsel Salvana. Ayun po, positive naman, hindi siya positive. Positive news. Maganda po ang balita na may mga changes, may mga developments, may pag-asa. In fact, I'm still trying to find that post that was sent to me or shared yesterday na in-outline, that our frontliners, our medical experts globally, nakiki-hour tayo dahil for humanity, have learned their lessons. They have picked up from the lessons from the past, how to handle the disease, how to treat, how to medicate, etc. So, bumababa na kahit papano yung mortality. Sabi nga ni Dr. Edsel, Dr. Edsel Salvana, na dati 2-something% yung ating mortality, ngayon 1.9 na lang. So, ang kakalabasan nito, aabot tayo sa punto where fewer and fewer people will die. Although right now, more and more Filipinos are getting infected. It's the price we pay. The price we pay because our OFWs have to come home, our family members have to come home, and in coming home, some of them merong dalang pasalubong na hindi dapat nakapasok, dapat iniwanan sa barko, sa aeroplano, yun yung COVID-19. In any case, we will overcome. We will survive, and I pray to God that you will continue to pray, be hopeful, be prayerful, at mag-isip-isip din po kayo sa mga lakad nyo, ginagawa ninyo. Kasi ako po, talagang nagdesisyon na ako, wala na namang labasan unless talagang maubusan na ng kakainin. Yun at yun lang. Thank you very much for joining us. Please stay safe, stay strong, stay healthy. God bless all of you, and I mean all of you in your family, and God provide for you. Thank you. That's agenda for today.